really is secondary. Some may do great things. Others may do things that look on the surface not so significant. But how you do it is primary. When the how means the consciousness that flows into what you do. سلام خدمت دوستان، امیدوارم که هر جا هستید خوب باشید. این ویدیو رو میخوام از اکهارت با هم دیگه مرور کنیم و من این قسمت از ویدیو رو پلی میکنم به زبان انگلیسی و بعد به فارسی در موردش صحبت میکنیم. این ویدیو یکی از مهمترین تعالیم اکهارت رو در واقع تو 1.5 ساعت توضیح داده و میتونم بگم چکیده تمام حرفایی که اکهارت زده و این ویدیو حدوداً به مناسبت سال جدید 2024 پخش شده. میریم با هم ویدیو رو گوش میدیم و بعد با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. متشکرم. On ET TV we can have some stillness. On normal TV that would be dreadful. اینجا اکهارت میگه که توی تلویزیون خودمون وقتی فضای خودمون باشه میتونیم چند ثانیه سکوت رو تجربه کنیم ولی توی تلویزیون معمولی همچین چیزی تقریبا غیر قابل تحمله. امیدوارم شما با من توی این چند ثانیه سکوت همراه بوده باشید، چون اگر نباشید احتمالاً این ویدیو مناسب شما نیست، ولی اگر تا اینجا هستید ادامه ویدیو رو با هم دیگه گوش میدیم. Often people ask questions about manifesting, or the power of, not the power of now, the power of intention, and how does that relate to the power of now? And about wanting, one person asked a question about what's the difference between wanting, continuous wanting, that I write about in A New Earth, always wanting or needing the next thing, and what's the difference between wanting and intention? Always wanting or needing the next thing, continuous question. اینجا اکهارت در مورد سوالی هستش که به کرات ازش پرسیده شده و اون در مورد این در واقع تجلی هستش و کارهایی که ما انجام میدیم تو زندگی.
هممون در مورد قانون جذب و رسیدن به اهداف و اچیومنت یا دستیابی و موفقیت تو زندگی شنیدیم. کتاب راز و این از این نمونه است. توی کتاب زمین جدید اکهارت یه قسمتی در مورد توضیح نفس یا ایگو هستش که اونجا میگه که یکی از خصوصیت‌های نفس خواستن مداومه و هیچ وقت سیر نمیشه و اینجا در واقع سوال مطرح میشه که ما چطوری نیت هامون و نیت هایی که میخوایم و چیزهایی که میخوایم اتفاق بیفته و منیفست یا تجلی پیدا بکنه رو با لحظه و حضور در واقع این دوتا رو با هم دیگه چطوری جمع بکنیم. And about wanting, one person asked a question about what's the difference between wanting, continuous wanting that I write about in A New Earth, always wanting or needing the next thing, and what's the difference between wanting and intention, intending to create something, and what is the importance of manifesting things in your life or creating, or is that counterproductive, somebody asks. Maybe we should focus on something else. اینجا سوال دوباره بیشتر داره سوال رو توضیح میده و اینه که ما اگر که روی خواسته هامون خیلی تاکید بکنیم آیا این درست هست یا اینکه باید فقط در لحظه و در حضور بمونیم؟ آیا بین این دوتا باید کدوم انتخاب بکنیم؟ Not on manifesting or creating. Now, there are many exciting books these days about creating and manifesting. The secret teachings of Abraham, channeled teachings, and so on. And so often people ask, well, how does that relate to stillness and inner peace and acceptance of what is and surrender to the present moment and living in alignment with now? اینجا در واقع سوال مطرح میشه که ما چطوری هم در لحظه و در صلح باقی بمونیم و در نخواستن باقی بمونیم، در این حال بخوایم به اهدافی هم برسیم، بخوایم چیزهایی هم توی دنیا ایجاد بکنیم و خلق بکنیم. Is there a conflict? Is one wrong or misleading or leading you into illusion? And so they ask and then expect me to answer. So this is an important question for almost everybody. Unless you've reached the age of 95, and then you can be almost sure that you're not really into manifesting anymore when you've done that, been there, done that. میگه این سوالی که برای همه مطرح میشه که ما در واقع چقدر باید کار و فعالیت کنیم مگر اینکه دیگه 95 سالمون شده باشه و دیگه نیازی به ایجاد کردن نداشته باشیم تو زندگی و در واقع مراحل بودن رو داریم تجربه میکنیم در 95 سالگی. And some people don't have to reach 95 before they have a feeling that my life does not need to be focused anymore on creating or manifesting. So it may have something to do with the stage
not necessarily chronological age. There's something to do with where you are at in your own life. But really, your own life is a microcosm of the macrocosm. So, if you look at the universe, the first thing you see that it likes to create. اینجا اکهارت میگه که این بستگی داره که شما تو چه استیجی از زندگی باشید و تو چه مرحله‌ای باشید از در واقع مراحل رشد و آگاهی. ولی نکته‌ای که هست اینه که هر کدوم از ما یک نمونه کوچیکی از کل جهان هستیم و کل جهان همیشه در حال خلق زندگی هستش، خلق زندگی‌های جدید. و اینجا اکهارت در واقع پروسه خلق رو یه مقداری و زبان خودش توضیح میده. And it likes to manifest. But on this planet alone, the universe is continuously creating and manifesting countless life forms, millions of life forms. And then outer space, we can only assume. We don't know what exactly is there, but there's a vastness of life out there, that's for sure, and probably many more life forms than we have on this planet, which is more than we can count. And the life forms, both in the sea and on land, including humans, they seem to enjoy a dance of coming into being and destruction. They eat each other up. If you're born in the sea, you go around. اینجا میگه این فرم های مختلف زندگی نه تنها رو کره زمین وجود داره ولی در کل هستی هم احتمالاً وجود داره و به نظر میسه که در یک رقصی این زندگی در جریانه و حتی این فرم ها یک تو این رقصی که دارن بعضیا نابود میشن و دوباره ایجاد میشن و توی دریاها هم بسیار از موجودات همدیگر میخورن و به همدیگه در واقع تبدیل میشن. It's a transformational process, and this entity becomes you, and then suddenly something comes up from behind and gets you, and you become that entity. It's a continuous dance. And also, if you observe life on this planet, the universe also seems to manifest a conflict. And sometimes people say, oh, I don't want conflict. But if there were no conflict at all in your life, challenges and so on, what would that be like? Imagine going to a movie that has no conflict in it. اینجا میگه که یه سری تناقضات و سختی‌هایی هم تو پروسه زندگی وجود داره و این در واقع بعضیا میگن که چرا سختی وجود داره، چرا چالش وجود داره، ولی اینجا اکهارت مثال میزنه که میگه اگه برید سینما و یه فیلمی باشه که توش هیچ اتفاقی نیفته اصولا فیلم جالبی نیست و این در واقع توی این چالش‌های زندگی توی خود زندگی نهادینه شده. That'd be interesting. Maybe. I doubt it. A movie in which nothing goes wrong. Everybody's perfectly fine all the time. No challenging people. Everybody is so conscious. Nothing happens. Could try that. Maybe that's an idea for a script writer. Or maybe the script wouldn't be very long. How many people would come and watch that movie? Don't know.
So you have that, by just looking, not having a theory about life, but just looking, you see that the universe loves to manifest. And also it seems to be the case that life forms over periods of time become more differentiated. Many more come. And even the human societies become more complex. We've had ancient civilizations that were quite complex, but probably our present civilization, if we can call it that, is the most complex, which of course includes problem-ridden also, that goes with complexity. It's full of, and every individual who is part of this civilization has a life that is full of problems because you live in a very complex civilization. So it produces complexity. I mean, computers just اینجا کار در واقع توضیح میده که این حیات به صورت مداوم در حال ایجاد و تولید کامپلکسیتی یا پیچیدگی ها هستش و جامعه انسانی رو مثال میزنه که بسیار پیچیده شده و خب خود همین یه سری چالش هایی و چالش هایی رو به وجود میاره. کامپیوترها پیچیده شدن، همونطوری که حیات به سمت فرگشت و اِوولوشن حرکت میکنه، این پیچیدگی ها هم در حال زیاد شدنه و خودشو مثال میزنه که اینجا میگه که من دیگه کامپیوتر انقدر پیچیده شدن که دیگه سر در نمیارم، من نمیتونم ازشون استفاده کنم. من اینجا تو پرانتز یه چیزی بگم، احتمالاً من توی این ویدیو به صورت قسمت‌های فارسی و انگلیسی رو علامت گذاری میکنم که شما بتونید از داخل یوتیوب کلیک بکنید و به قسمت بعد برید. اگر کسی فقط میخواد قسمت‌های انگلیسی یا فقط قسمت‌های فارسیشو گوش بده. I can't get into that anymore. Maybe I've gone beyond that age. It's so complex. I cannot learn all this stuff that you need to know on computers. Boys can do it, 6-year-olds. To me, it's too complex. And the differentiation of the analytical mind, science, cutting every phenomenon up into little pieces. And then you have little pieces, and then each piece is cut up into further pieces. And the microscopes get bigger and bigger. Now let's examine that. And everybody's specialization gets narrower and narrower because you have to be, because there's thousands of people writing PhDs about your subject, so you have only a little corner. And then you have to take that out and then examine that, and then spend 3 years examining that. Complexity. Of course, complexity cannot go on forever. On some level, complexity at some point, if a tree grows too many branches, eventually, suddenly, a storm comes and most of it collapses. So the universe likes to create, to manifest, to experience the play of form. That's one movement. And you can see it in yourself. On some level, you enjoy that. Or you enjoyed it, or you still do enjoy it. خب اینجا در واقع جمع‌بندی می‌کنه و میگه که جهان همیشه در حال ساخت و خلقه و ما هم درون خودمون همچین حسی رو داریم که می‌خوایم توی بازی فرم که در واقع بازی مادیات هست، ماده هست از زبان اکهارت، ما هم به عنوان قسمتی از طبیعت اینو داریم که دوست داریم خلق کنیم. منتها در مقابل اون یه حرکت دیگه ما تو طبیعت می‌بینیم که الان اینجا کار توضیح میده. And then there's something else in humans. You can only really see that perhaps in yourself, an inner phenomenon. The universe also wants something else. It wants not only to experience that manifested life,
it also wants to experience peace and something that is not touched by the continuously fluctuating forms. It wants to know itself deeply, directly, in its essence, and that really is the root of spirituality, is that the universe not only wants the outward movement, it also wants the inward, the return movement to the one. اینجا در واقع حرکت دیگه‌ای که ما توی خودمون و توی طبیعت نگاه میکنیم قسمتی از طبیعت هستش که در مقابل به سمت درون حرکت میکنه و به سمت سکون و به سمت آگاهی، به سمت خود. و اون درسته که حرکت به سمت خلق و ایجاد و تولید فرم‌های جدید همیشه وجود داره، ولی یک حرکت به سمت سکون و سکوت و در واقع آگاهی هم وجود داره در مقابل این که در واقع ریشه معنویت و درک این موضوع ریشه معنویته. And so every human being also embodies these two movements. And that seems you are torn sometimes between the outward movement into form and the inward return movement to the source where it all started, but the source that was never really lost, that is still there because it's timeless. The source of all life is timeless and it's in you. And you feel drawn back to that. And that is the pull towards spirituality, peace, stillness. این حرکت رو ما حس میکنیم تو زندگیمون که در این حال که دوست داریم به سمت بیرون حرکت کنیم، به سمت خلق، به سمت ایجاد، به سمت مادیات، ولی خب در این حال به اون مبدأ حیات هم نیاز داریم که متصل بشیم و اون مبدأ حیاتی که همیشه بوده و هیچ از بین نرفته و همیشه توی سکون و سکوت وجود داره و ما میتونیم بهش وصل بشیم. Being rather than doing. And then you wake up the next day and you look in a shop window and say, oh, that looks nice. I need to get that. I'd like to do this, get that, achieve that. And then you get, okay, but on the other hand, I want peace also. It's the two exemplified by perhaps در واقع دوگانگی بودن و انجام دادن رو اینجا توضیح میده کار که ما در یک سمتمون به سمت انجام دادن و به سمت خواستن و به سمت رسیدن و موفقیت و اون سمت دیگرمون به سمت اینی که صلح و آرامش رو میخوایم به دست بیاریم. Eckhart Tolle exemplifies the return movement mostly. And you have Tony Robbins goes, is that? And not one or the other is right or wrong. It's only perhaps if you totally lose yourself in one or the other, maybe that's not quite it, unless you live in a cave somewhere, then you can lose yourself in being. اینجا در واقع مثالی میزنه که میگه آنتونی رابینز یه مثالی که برای موفقیت و کارهای بیرونی در واقع تشویق میکنه آدم ها رو و اکهارت که همه ایشون باشه در واقع ما رو به سمت صلح، آرامش در واقع راهنمایی میکنه و هیچ کدوم این دوتا درست و غلط نیست و تنها چیزی که اشتباهه اینه که ما تو یکی از این دوتا در واقع گم کنیم خودمون رو.
و یا توی انجام دادن زیاد غرق باشیم یا توی انجام ندادن و بودن غرق باشیم که اونجوری لازم مستلزمه که توی غار زندگی بکنیم. Is it possible, and perhaps this is a challenge of the universe here on this planet and perhaps on other planets, is the challenge to reconcile the two movements rather than have them separate, either one or the other. Is it possible to reconcile the inner movement towards stillness and being and the outer that wants action and doing? اینجا در واقع هدف ما اینه که بین صلح درونی و انجام دادن بیرونی یک پیوستگی به وجود بیاریم که این دوتا اصلا جدا نباشه. آیا میشه این دوتا رو همزمان داشت؟ این سوال رو مطرح میکنه. And I would say that it is, and that is our challenge at this time. Traditionally, let's talk about human doing and action first. Traditionally, it's been very unconscious what humans have manifested in this world. To a large extent, it's been unconscious. They've been identified with doing and identified with form, because form is about the outer, the creation of form and your own form and creating more forms. And so that has been going on ever since anybody can remember, recorded history and beyond. This identification with form and identification with doing. این داستان هم هویت شدگی با کارهایی که ما انجام میدیم در طول تاریخ تا امروز وجود داشته و انسان‌ها به صورت تاریخی کارهایی که انجام دادن خب خیلی ناآگاهانه بوده. And we call that ego. Now what happens then is that the one consciousness that underlies everything, timeless, formless, the one consciousness moves into form, assumes forms, and enjoys the play of form. But it's not enough, it seems, for the one consciousness to enjoy the play of forms. It needs to completely believe in it to really make it real. It's not real, but to make it seem real, you need to lose yourself in that dream of form, the play of form. And this has happened to humans, so identified with the form that you believe yourself to be a separate entity. اینجا اکهارت میگه که اون آگاهی کل خودشو به صورت توی دنیای فرم و اشکال و ماده به صورت فرم ایجاد میکنه و برای اینکه به صورت موقت توی این دنیای فرم زندگی بکنه باور میکنه که موجود جدا و موجود مادی هستش، در صورتی که کل این داستان یک در واقع تخیل بیشتر نیست. You have a life of your own. There is no such thing. But you can't, a life of my own doesn't exist. There's only life. And you are an aspect of that one life. اینجا میگه زندگی من وجود نداره، چیزی به نام زندگی من وجود نداره. یک زندگی کل هست و فقط ما یک جنبه از اون زندگی هستیم. Humans believe that I have a life of my own.
and then others have their life. And of course, if I have a life, then of course, one day I'm going to lose my life. Oh God, I'm losing my life. I lose my life. Who are you and who is life? You must be separate from life if you can lose your life. So who is saying I is not life? اینجا در واقع اکهارت میگه که ما وقتی که فکر میکنیم زندگیمون رو از دست میدیم، این زندگی چیزی که ما داریم، پس اون کسی که دارنده در واقع اون نفس دارنده کیه؟ آیا اونم زندگیه؟ پس اینجا این تناقض وجود میاد که ما زندگی کل هستیم و غیر از زندگی کل چیز دیگه وجود نداره. Is that I? What is that I that says my life? Consciousness. The unmanifested, timeless one life. So every human then believes that they have a life of their own, and that means they are identified with a form of life, that particular form of life, this particular physical body, this particular psychological life form. اینجا توضیح میده که ما وقتی که فکر بکنیم که اون هویت مادی خودمون هستیم و اون شکل مادی خودمون هستیم، باورمون میشه که این بدن هستیم و این ذهنی که داره در واقع کار میکنه. The thoughts, accumulation of thoughts, your past, your history, your viewpoints, and the emotions that go with these thoughts. این خود کاذب ما شامل گذشته ما میشه، شامل حافظه ما میشه، شامل کارهایی که انجام دادیم و اون چیزی که ذهنمون در واقع داره در مورد خودمون برای ما هویتی رو میسازه که هویت کاذبی هستش. It all becomes all part of that form identity. That's me, encapsulated form identity. And so consciousness is trapped or believes to be trapped in that. So we could say that in that state, the universe or the consciousness has entered a dreamlike state. It wants to do that. It must enjoy that dream.